So good afternoon to all. So good afternoon to one and all present here, and Principal of Daivan ML College, Dean Computer Science, and faculty members of Commerce, Computer Science of both the institutions, and Dean Academic and Development. So good afternoon to one and all. So many of you know about learning or teaching methodology, yes? Yeah. So everyone is doing teaching, yes? So Sir has said about the flipped learning, a flipped classroom. So what it means actually. So what we are doing in our regular classes. So because we are having so much of experiences. So we have learned almost 5 years, the UG 3 years we have learned, and 2 years PG we have learned. So totally 5 years of experience everyone is having as a learning experience. And we have some teaching experiences also. For the past 2 years or 3 years or 4 years, you have experiences as a teacher. So you're doing teaching, yes? So what the actual class is happening. So this is an interaction session. I am not going to give a lecture. Okay, cannot be a lecture session. It is an interactive session. So you have to interact. So first I will ask some questions to you. So you have to answer. Based on that, we can continue the session. Okay. So what do you mean the actual classes happening nowadays? How you are demonstrating your classes or how you are handling your sessions nowadays? Yes, anyone can say. Chalk and board. Okay, how far the chalk and board is happening? How far the chalk and board is happening? How much of percentage is for students interaction? How much of percentage is faculty's delivery? We are having classification for writing a board on, it takes some more time. We have, after that they have to be explained. So then we have to interact with the students. So little bit time will be changed. Okay, most probable, as per ma'am's explanation, we can have 15 to 20 minutes, we will write on the board and we will explain the things, and then we will have 1 or 2 minutes, we will ask some questions to the students, that's all. Okay, if it is a 45-minute session or a 50-minute session, you will classify the classes as, for example, first we will come to the class and we will ask some few questions to the students about the previous class. 5 minutes, you might ask questions about the previous topic. And you start PPT. If you have smart board, you start some PPT or you start some demonstration, and you will teach the subject. Yes, you will teach the subject. Yes, are you accepting? Yes. Now we are using smart class. Yeah, everything, whatever the thing, whether it is a smart board or LCD projector or it is a chalk and talk, whatever the method, you will teach for at least 25 to 30 minutes. Then afterwards, you will ask questions with some students. Yeah, you stand up. What is this? What is this? What do you understand? Like that, you will ask questions. If the students not properly understand, then we will again explain the same topic. Yes? Is it fruitful? Is the students are able to understand what we are delivered? Is this a culture followed in the abroad? What we are following is a technology that is followed in the foreign countries. So our sessions will be mostly towards teacher-centric. Have you heard about the word teacher-centric? So teacher is the main role. The teacher has to play a major role in handling or delivering a session. Whatever the teacher says, that is the final. The students will be an observer. They won't participate in the interaction, or they won't take part in the delivery, lecture delivery, or whatever the content we deliver, it is reached, but it is not accepted by the students, it is not learned by the students, it is not assessed by the faculty. Okay, so what is missing here? Interaction is missing. Okay, then have you assessed what you delivered is accepted by the students? Have you assessed at the end of the session? Have you assessed whether, for example, if you are going to say C programming, I am handling a C programming for loop statement. Okay, after the session, have you made the student to run a program in C for loop? After the session. I am asking not as a homework. It should not be given as a homework. It should be assessed at the end of the session. If it is a 15-minute session, at the end of 15 minutes, the student has to run a program in for loop. Is it possible? Is it happening now? Then our methodology is failed. So what we are expecting is not happening there. What we are expecting the students to be understand what we are taught
and the students are able to deliver what we are taken. So what they have understand is they have to give the outcome. No, the outcome is the expectation. The outcome is the student has to write the program. If the topic we thought is a for loop, then the student must be able to write a program. That's a very much interested or very much expected output. That is not happening. That is not happening now. Yes? Yes or no? Okay, so we are all preparing PPTs. Ma'am said smart classroom is available. We are asking the students to prepare PPT and we ask them, we show the content through PPT. Yes? Everyone is doing. Yes? Have you shared the PPT in advance? How many days before you are sharing the PPT? 3 days before you are sharing the PPT. Have you assessed whether the PPT was gone through by the students? Have you assessed whether the PPT is gone through by the students before entering into the class? Only we are asking, but there is no option in the software. How many students has downloaded the material? There are a lot of options available. You can create a Google form. We can create a Google form. We can ask them to attend the test. Immediately the score can be released to the students. We can say, this is the performance you have. That we can do. Lot of options available. We no need to depend on the ERP. My suggestion. In year, how many students downloaded that material and how many read? That we have to assess only by oral. That only we have to. Sending Google form after the classes was over. Student has filled the Google form and we have given the power. That's a post assessment. That's different. But I am asking the pre-assessment. So for everything there should be 2. Post pre. For everything there should be a 2. One is called the pre. Another one is called post. Okay, so nowadays we are having PPT. I think in ES Arts, ES Commerce, Computer Science and Commerce, for all the faculties, everyone is preparing PPT for your sessions. So here you are sharing the PPT 3 days before. But my suggestion would be you have to share the PPT at the beginning of the semester. Because there are students who are advanced learners. There are students, they are advanced learners. I think you are like using a SIMS portal, right? So have you uploaded your lesson plan, contents, PPTs, everything in SIMS portal, no? Yes, sir. Okay, so the students are able to log in and view the content. Okay, so there is also provision. I hope if there is a provision is available, you can also assess, as per ma'am said, how many students have viewed, how many students are not accessed, those things also possible to view. That provision is available in the portal, but we have to enable that provisions. Okay, that's the second part, we can leave it. So once the implementation starts, we will enable all those things and we'll make all the students to upload all the faculties have to upload the PPT and the student has to download. That we will do. But what the expectation is, so we need the PPT to be uploaded in the beginning of the semester for all the topics. For all the topics, the PPT, the PowerPoint presentation for all the units, all the topics has to be uploaded and the student has to come to the class with a preparation. That to be assessed. So before going to the topic, the flipped learning, so as said, no, it has been implemented in several places. It was started very long before. So I think how many of you have appeared Swayam courses? Appeared, I'm asking. 1, 2, 3. Okay. Swayam, I'm asking Swayam. Okay. So NPTEL, okay, but NPTEL video is available in YouTube, but Swayam is going to have an examination concept. Okay. So have you attended the lecture session of a Swayam? Live lecture session. So you have videos that was available week 1, week 2, week 3, week 4, like that it is available. For every week there should be a live lecture session will be available. Have you attended the lecture session? Whether the professor who is going to deliver the content or he is the resource person of the course, whether he is going to give any new content on that live session? He is not going to give any new. So he is going to revise the topics what are all the discussed in the 1 week and he will run through a PPT. What is the highlight of the particular week? He will highlight that presentation and he will present the content. That is the thing happening on that particular live session. Okay, so he will not going to talk for the entire week. Contents cannot be taught by the resource person. So the resource person will just give and highlight an overview of the week has been provided. If there is any important problems to be solved, he will give guidelines on solving the problems. Have you ever practiced such a kind of things in your classes? So you have given the PowerPoint presentation already. So 3 days before you have shared the presentation. So the students are given an advices that they have to prepare well for the session. Okay. Have you assessed
that is after entering the class, the first thing you have to assess how many of the students have gone through the presentation. Have you tried? Okay, so these are the mandatory things we have to do in the flipped learning. Okay, what is flipped? Okay, so general classroom, the traditional classroom session will be having as per your statement. So 5 minutes will be the previous class session, and then 30 minutes to 40 minutes will be your current topic lecture delivery, and then last 2 minutes or 3 minutes will be the interaction session. Yeah, this is the regular class we are doing. You have to turn this around. You have to turn this down. That is flipped. Flipped means turning upside down. The entire things to be changed. So what it is going to happen is, here the 90% of the session will be an interaction session, and there should be no lecture. There is no lecture on the particular session. That is the flipped learning. Okay, how could it happen? How could the students will understand the particular topic? If I am going to deliver a C programming for statement. If I am given a presentation, this is for statement, and this is how it is going to execute. This is the syntax. I have given some sample video also how to write a C program using for statement. All those things I have given to the students. When I entering into the class, I have to do a small assessment. How many of the students have watched the video? I will ask some questions on the video. I will ask some questions on the PPT. I will assess each and every student's performance. So based on the performance, I can start my session. Okay. So in flipped class, so there should be 3 parts in the flipped class. So what are the 3 parts in flipped class? Pre-class, on the class, post-class. So these are the 3 things you have to follow. One is the pre-class, on the class, post-class. So pre-class in the sense, the student should be provided the pre-recorded videos or the content. So my suggestion would be, you have to go with your recorded videos. That's my suggestion. So you have to go with self-recorded video of your topic, that is explanatory content that you have prepared, that you can share. Otherwise, if you are not able to record your videos, you can choose video from a well-defined or well-explained by some professors. If you are going to say C programming, there are a lot of videos available. You can choose best video for your session. You can share that video to the students. It is an assignment to the students. They have to prepare the video. They have to see the video and they have to review the video before coming into the class. That's the main thing you have to inform the students. The students will come to the class with 100% preparation. The 100% the student has to view the video. How to make this? Because the students, most of the time the students will complain that they don't have data in their mobile, they don't have laptop, they don't have facilities to watch. Like that they will complain. Initial stage it will be happening. But inside the class, don't teach. As an assistant professor or as a professor or as an associate professor, we are going to be as a facilitator, not as a teacher. We have to be as a facilitator, we have to be as a guru to them to educate. So what's happening in Gurukula? Gurukula, have you heard the Gurukula term? So it was happened in the year of 1840s or 18,000, 17,000, 16,000. It's a very long back, the Gurukula. So what it gives? What happens there? How the knowledge is transferred to the Sishyas? Sharing of knowledge is done through practically. Okay, so that's why it's a success. So we have more Arjunas, more Dronacharyas are there, and we have so Karna, Arjuna, Dharma, everyone is there. So they are knowledgeable persons. So nowadays we are not able to create anyone like that. We don't have Einstein. After the Einstein, no one is there. After Charles Babbage, no one is there. Okay, after Sundar Pichai, no one is there, I think. Okay, so that's a thing, the education is going to be there. So we have to transform the education system. That's why the flipped learning has been followed in foreign universities and other countries, other colleges, to transform the education system. So here, the education system will be purely towards student-centric. So here, already I said the traditional system, what we are following currently is teacher-centric. It is teacher-centric.
But when we are going towards implementing the flipped learning, it is student-centric system. So how it is student-centric? So it is purely focusing towards the knowledge of the students and how the students are gathered, how the students are learned the particular topic. So we have said the 3 parts of classes we have said. One is the pre-class, another one is on the class, another one is the post-class. So what will happen in the pre-class? So the pre-class, the teacher has already shared the content either through a learning management system or through your Microsoft Teams you have. I hope everyone is having Microsoft Teams for your subject. So you can share the content to the students through Microsoft Teams, and you can share the content. If you have a flexible with WhatsApp, you can share the content to the students through WhatsApp. Make them to go through the content, and you have to be well prepared of the content. So earlier the teacher has to prepare before the class. So still many of the faculties are doing the last minute preparation. So before the class they have to prepare for at least half an hour or 2 minutes. They will take a book and go to the class and read the content from the book. Still many faculties are having that practice. Okay, so that things cannot be done before the students, because if the students are aware of that you are not prepared well, they won't obey you. They won't give respect to you. So the student has to prepare, not the teacher. The student has to prepare, not the teacher. When we are having the flipped learning, we share the content, we share the PPT to all the students. The student has to prepare before the class. Before the class, the student has to prepare. He has to go through what are all the things you mentioned in the PPT. If he has any doubts, he has to note down the doubts inside the classroom. On the class, the teacher will ask some assessment. The teacher will assess the students. Initially, you can give some forms to the students, write a printed form, or you can give white paper and you can ask 5 questions, ask them to write multiple choice questions you can ask, or you can give Google Forms, or you can give Microsoft Forms, whichever is convenient to you. You can give a form to the students. You can use the smart board, or you can use your mobile phone to assess who are all given the correct answers, who are all given the wrong answers. You can instantly assess and give feedback to the students. So this much of students have given the first question as a right answer. This much of students have given second question as a wrong answer. So the students have not understand the topic. Then you start explain. Even before you explain, you can call a good student in the class. They can start explain the topic. So as a teacher, we always do the teaching. Yes, we can make the students to come front and deliver a seminar. So it's an instant seminar, not a predefined one. It is not a predefined one. We can't design, this is the student going to define the seminar, this is the student going to deliver the seminar. That's not going to happen. We are going to call one student. Instantly you call one student. So what you learned in the video or what you learned in the PPT, ask them to speak for at least 2 minutes. Then automatically he will give some information. You start from there and you correct the information. You start from there and you give information, additional information you can provide. And you can start problem solving. That's the second major part of your session should be towards problem solving, not the delivery. You no need to present the same video, you no need to present the same PPT. It is not required. So if you start again presenting the same video, if you start again delivering the content, then there is no need of the flipped learning. In flipped learning, the lecturer role is missing. The lecturer role is no way there is a role for lecturer. So the lecturer in the sense who is going to deliver content, they are called lecturer. A person who is going to deliver a content is called as lecturer. But here in flipped learning, the teachers are act as facilitators. Facilitators means they are going to provide a platform for the students to learn and to assimilate the thing. They are going to apply the same for the projects or case studies. They can solve the problems. They are going to be called as facilitators. So as a teacher, you have to provide a content to just a short intro you have to provide. Then you can give a problem to the students and explain the problem, and you can give time for them to solve the problem. So it depends on the situation. You can create a team. So you can segregate your classes into small team. Ask the team to solve the problem. Depends on your need. Okay, I'm not going to say always use team. Maybe sometimes you can use the individual member can solve the problem. Sometimes you need team can solve the problem. That depends upon the subject and depends on the topic. You can decide who can or which team can do. Okay. So once you can
given the problem, you can give 10 minutes or 5 minutes time. The student has to discuss or he has to apply his knowledge. He has to solve the problem, and you have to review the problem. Everyone, if the team is there, ask the team and come present. So the team has to come in front of the students and they have to present their topic. So once they have presented, then you can say the outcome is assessed. So you have for 50 minutes of time. That 50 minutes time, what you can do means you can segregate the 50 minutes of time can be categorized as, so 5 minutes will be your assessment. That is the pre-assessment, what we call as pre-assessment. That pre-assessment will assess the knowledge of the students on the viewing the content, video content or the PPT you have provided. They have to review and they have to come to the class with the preparation. That's a 5 minutes. Okay, so then the 10 minutes you can take to review the content, because some students might not understand properly, some students mistakenly understand the topic. So another 10 minutes you can take for explaining the topic. That's all. Not to go with detailed explanation, just a 10 minutes, a brush up. That's a brush up thing you have to do. Then the 10 minutes itself you can call one of the student to explain and you can correct that answers. That thing you can do within the 10 minutes. So after that you have to give a problem, ask the students to solve the problem, and the student has to present the solution. These things will be happening in the next 30 minutes. And last 5 minutes will be the summary session. So what you learned, and you have to give a problem for the homework. That is the post class. Okay, so on the class we have 15 minutes. I have given the breakup for the 15 minutes. That is a 5 minutes will be a pre-assessment. 5 minutes will be the pre-assessment. That is going to be a small assessment on the content what you are going to plan to deliver today. Already you have shared the content to the students. The student has to go through the content. Once the contents are gone through by the students, this 5 minutes assessment will help you to learn or know about the students. Okay, that 5 minutes, and then the next 10 minutes you can take for brush up of the particular topic, or if the students are mistakenly understood or misunderstood a particular topic, you can explain and you can correct the students. And the next 30 minutes will be the students problem solving. That's very, very important. That only gives the outcome of the particular task, particular topic. If it is a programming, ask the students to write the program, allow the students to use a laptop to solve the problem. Ask them to take laptop and run the program, show the output. So don't use paper pen to write the programs. Okay, make the students to bring laptop, take the laptop and use the laptop to run the program. Then only they can get a practical knowledge. Okay, so if it is a commerce students, you can use the same concept. If it is for a commerce, they have to use the same concept of teaching. If it is accounting problem, so how could we solve the accounting problem? So you have to explain everything in the video. You have a recorded video, you have in that recorded video, if it is a cost analysis or if it is a balance sheet, how to take the balance sheet, what's the left side, what's the right side, how to make the credit entry, how to make the debit entry, all those you explain in the video itself. In the 10-minute session, you just explain. This is the thing you have to keep in your mind when you are going to do entries. Next 30-minute session, you have to give a problem, ask them to solve the problem. So, but nowadays what we are doing means in the board itself, we are going to draw the lines and putting the entries, dictating the problem itself, we are taking around 30 minutes of time. So, to avoid those times, make the students to engage them in the problem solving. That's the main objective of flipped learning. So, the flipped in the sense, it's a reverse of the traditional learning methodology. That's what we are doing in nowadays class is to be changed. That is called flipped. Okay. So nowadays a lot of methodologies, new technologies and new methodologies are going on. So we have a lot of technologies available. We are not going to say those things here, because in foreign countries they are doing a different concept called experiential learning. I think many of you will be involved in NAC. I think the NAC is having certain criteria of learning methodologies followed in your institution. So in that experiential learning, practical based learning, project based learning, like that they are asking. So there are a lot of learning methodologies available, but one thing that which is more successful is a flipped learning. The flipped learning is giving more success because it's practically assess the students. It practically assess the students under the teacher guidance. That student solves the problem inside the classroom. So earlier what we do, we teach the topic
we teach the problem inside the classroom. We ask the students solve the problem in home and submit it tomorrow. We are not able to assess all the 50 students in the home. So even they can solve the problem by how they solve, they copy the content from one of the friends. Most of the time they copy the programs. Yes? So many of the computer science faculties and commerce faculties are there. So is it possible to assess all the 50 students, whether their work is individual, whether their work is unique? It's very difficult because we don't have time, because today we have solved one problem, next day we have to solve another problem, and next day we have to solve another program. Like that we are running behind the schedule because already we have prepared a lesson plan, we are running behind. So we are not able to assess each and individual student's performance outcome, not able to assess. Only thing we assess is in the CA examination. The CA examination, how far they perform, it is not also right thing. The way we conducted the CA is not a right thing, that we will change it later. Okay, so this is a flipped learning will help you to assess the students instantly. Instantly you can assess. On the classroom itself you can observe whether the student is really involved in the problem solving or whether he is in need of support of anyone. Then you can do the process of peer concept. That is, one good student will be there, one bad student, this poor learning students will be there, a slow learner will be there. The fast learner and slow learner combined as a team. Then you can make them to learn for last 5 minutes or last 10 minutes. You can make them to help them to learn. That concept you can apply. So there are a lot of things there to apply. In flipped learning itself, a variety of types is available that we will take. If another session is provided, I can explain with the PPT what are all the various types of flipped learning available, how are all the flipped learning can be implemented, that we will do. So this is an introductory session, just I am giving what is flipped learning. The flipped learning, where the teaching methodology is entirely changed, the teaching has been removed and it has been made based on problem solving or project based. So project should be done inside the classroom. That's a very important thing. So earlier methodology we do the problem solving in home, but here the problem solving should be done inside the classroom. Okay, so after the 30 minutes of problem solving, last 5 minutes will be the brush up session. After the brush up session, you will give the task to the students. You will give a task to the students. The students has to solve the problem in the home and they have to submit it back. So here also the task is there for the students. So here everything what we are going to do is towards understanding of the students. Okay. So if you have any doubts, you can ask now. So I have one story, I will say the story in the end. Okay, so if you have any doubts on the flipped learning, you can ask. So my suggestion would be, if you explain a content, that will be better. My suggestion, first preference will be your own recorded video. That's first preference. Sir, I am not able to explain that much level, but better than me, there is a professor is available. You can recommend the video, but how far the students will assess you? That's the second question. If you are going to show others video to the student will simply say, this Vati is no more. Okay, that you have to understand the answer. That if you give some content on your own, the student will appreciate you. So the advantage of flipped class is the video is available with the students. Okay, what happens if the student is not understanding the current scenario? Or one class is missed by the student, what happens? Now she will lose that particular class. Yeah, she lose the particular class. Either she has to Get the content from the teacher in the free hours, or he has to get content from the friends. Okay, what happens in flipped learning? The video is provided. Already you explained the topic, you explained the problem to the students in the video. The students can go through the video at any number of times. Repeated number of times the students can go through the video. So it helps the students to get the content without any difficulty. Because it may have a struggle with meet the faculty. The faculty will be busy with 2 subjects, so she is not able to meet, but she can watch the video repeatedly and get the content easily. So she is having doubt, she can interact with you in the class in the problem hours. You can explain the topic. So any other? Sir, so what are the practical oriented we can implement in the flipped class? Especially I am talking about commerce. So commerce, they can use all
all subjects except 2 papers, that is the business law, commercial law, those things cannot be applied in flipped class. It's very difficult. Because those things are only law points we have to discuss. Certain subjects are there that we cannot apply in flipped class. But computer science, I hope all the subjects can be applied. Computer science, it is possible. Even operating system, compiler design, everything can be applied. We can make the student to design a compiler there itself. Algorithm, not in C program. At least algorithm they can write. But in commerce, certain papers like business law, commercial law, company, the law papers cannot be done. Because it will always be problem. Because we can't give any conditions or any case studies cannot be given. But we can use certain case studies, but not in all classes. If I completed one session, for example, one unit I have completed, I can take 2 sessions as a flipped class. Because we can give some scenario to the students, ask them to write some law. Which law can be applied for this situation? That we can ask the students, they can demonstrate. Such kind of sessions can be applied. So we can ask them to give demonstration. So we can ask one student to run the program for C programming or C++, Python, anything. We can give LCD projector and the smart board is available. We can use the computer to run the program. Ask the students to run the program in the monitor. You can call any student to run the program. So then it will give positive among the students. Okay, we are not going to demotivate the students. We will motivate the students. So main thing, the flipped learning will eradicate the stage fear among the students. I think many of you, whether you observed or not, how many of your students will be able to talk freely in front of a stage? Especially if the camera is on. So how many of you will be able to deliver content without any fear? 20 to 25% of the students. Very less. That's very less. 20 to 25 is a very less. But what we are expecting, at least 80% of students has to talk freely. That will be achievable when we have the flipped class. Because everyone is given opportunity. Everyone is given opportunity to talk in front of the class. So we have a lot of time to interact with the students. We will ask them to come and interact, come and present your solution, come and present your problem. So we can ask them to, even if it is a BA English literature, a lot of things can be done. If the Shakespeare is available, Shakespeare story they can read and come and act. So 2 or 3 students they can prepare in the home itself, or before the class they can prepare and come and act the particular act. That we will do in English. Lot of things can be done. So we have lot of approaches available. In flipped learning. If the teacher is ready, they can implement anything. You can give gaming. You can conduct gaming in the 30-minute session. You can conduct some other quizzes. I think how many of you know about Kahoot? Kahoot is one of the app. So free version is also available. Paid version. Certain things are free. Certain things are paid. That you can implement inside the classroom. So Moodle is another platform that has a lot of games available that you can implement if you are interested. With the support of IT admin, you can implement Moodle. So a lot of things available. Depends on your need, depends on your requirement, you can implement those. So the flipped learning will help the teacher to be a good teacher. Not a teacher, it's a good teacher. They become good teacher. That's one of the objective of the flipped learning. ஓகே. ஸோ பொதுவாக நம்ம டீச்சர்ன்ற போது என்ன செய்வோம் அப்படின்னா, டீச் பண்ணுறதோட நம்மளோட வேலை முடிஞ்சிடும். அப்படிதானே? அப்படிதான் எல்லாருமே அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. எக்ஸாம் வந்துருச்சா, இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துரு, நோட்ஸை வாங்கிக்கோ, படிச்சிரு, எக்ஸாம் எழுதுரு அப்படின்னு சொல்கிறோம். உண்மையிலே அவுட்கம் யாராவது பார்த்தோமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. உங்களுடைய அவுட்கம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸு பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிறதுல தான் அவுட்கமே இருக்குது. பிளேஸ்மெண்ட்ன்றது எப்போ வரும் அப்படின்னா, நாளைக்கு இன்டர்வியூனா இன்னைக்கு பிளேஸ்மெண்ட் வந்துருமா அப்படின்னா வராது. நிறைய பேர் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து ஓகே, நாளைக்கு கம்பெனி வராங்கப்பா, இன்னைக்கு பசங்களெல்லாம் வந்து கூப்பிட்டு ரூம்ல உட்கார வச்சு ஒரு ஓவர்வியூ கம்பெனி பத்தி சொல்லி, இது ஆப்டிடியூட், இது வந்து கம்யூனிகேஷன், இப்படிதான் பேசணும், இப்படிதான் நீ வரணும், நீட்டா வரணும், சுடிதார் போட்டு நல்லா வரணும், இல்லை நீ பேண்ட் ஷர்ட் போட்டு இன் பண்ணிட்டு ஒயிட் ஷர்ட் பிளாக் பேண்ட்ல தான் வரணும், நீ இப்படி ஹேர் ட்ரிம் பண்ணிட்டு வரணும் அப்படிலாம் நம்ம சொல்லுவோம். இதெல்லாம் வேலை வாங்கிக்கிறாரு. அது அப்பியரன்ஸ், ஆள் பாதி ஆடை பாதி. அந்த ஆள் பாதிக்கு எங்க போறது? ஆடை பாதி வந்துடும். ஆள் பாதிக்கு எங்க போறது? ஆள் பாதியை சரி பண்ண வேண்டியது இட்ஸ் அவர் ஹேண்ட். தட் ஷுட் பி டன் ஃப்ரம் த டே 1. டே 1ல இருந்து நம்ம பண்ண வேண்டியது. ஸோ டே 1ல இருந்து நீங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணால் மட்டுமே அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸால இன்டர்வியூல பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். நாலேஜ் வேணும். ஒரு பையனால போல்டா பேச முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இருக்கும்,
சாஃப்ட் ஸ்கில் அந்த ஆப்டிடியூட், வெர்பல், நான் வெர்பல், இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே இருக்கும். இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே வந்து பையன் கிளியர் பண்ணிடுவான். ஏன்னா நம்ம ஒரு விகரஸான ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்துருவோம். விகரஸான ஒரு ட்ரைனிங் 30 days ட்ரைனிங் கொடுத்துருவோம். அதெல்லாம் படிச்சிடுவான். சரி, செகண்ட் ரவுண்ட் குரூப் டிஸ்கஷன். குரூப் டிஸ்கஷனில் நீங்களும் நானும் ஒன்றும் ஹெல்ப் பண்ணவே முடியாது. he has to open up. அவன் வந்து நின்று பேசணும். அந்த குரூப் டிஸ்கஷன்ல he has to come front and speak. he has to justify his content. he has to support his friends. இதெல்லாமே மிஸ்ஸிங் நம்ம பசங்கள்ட்ட. நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்களா என்னன்னு தெரியல, நான் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் லாங் பேக். ஸோ you have to make those things to be ready when you have this flipped class learning. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிரியேட் ஆகும். நம்மளால பேச முடியும், நம்மளால செய்ய முடியும்ன்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிரியேட் ஆகும். எப்போ அப்படின்னா நீங்க அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி, இண்டிவிஜுவலா அவங்கள வந்து ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி வந்து பேச வைக்கும் பொழுது அவங்களுக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிரியேட் ஆகும். அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணும், அவுட்கம், பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபரா வாங்கும். நம்ம எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருக்கோம் சப்ஜெக்ட்ல 80% 90% பாஸ், பையன் வந்து 80 மார்க் வாங்கிட்டான் 90 மார்க் வாங்கிட்டான் அப்படின்னா பாஸ் நினைக்கிறோம். அது எல்லாமே வந்து என்ன மீனிங்ல நிற்கும் அப்படின்னா, இஃப் த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் நாட் கெட்டிங் த ஆஃபர் லெட்டர் அப்படின்னா ஆபரேஷன் சக்சஸ், பேஷண்ட் டெட். அதுதான் வந்து கடைசி ஆன்சர். ஓகே, ஸோ வி ஹாவ், நான் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்றேன், ஐ எம் நாட் பிளேமிங் எனி ஒன். ஸோ ப்ராக்டிகலி சேயிங் வி ஹாவ் டு மேக் த ஸ்டூடெண்ட் டு பி சக்சஸ் இன் லைஃப். நம்ம லைஃப் ஸ்கில்ஸ்னு சொல்றோம். அது ஒரு சப்ஜெக்டா நிறைய பேர் டீச் பண்றோம். லைஃப் ஸ்கில்ஸ் cannot be taught in a subject. The life skill to be teach for a life. லைஃப் ஃபுல்லா டீச் பண்ண வேண்டிய விஷயம், லைஃப் ஃபுல்லா அந்த பையன் லேர்ன் பண்ண வேண்டிய விஷயம், அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து லேர்ன் பண்ண வேண்டிய விஷயம் தான் என்னது, லைஃப் ஸ்கில்ஸ்ல முக்கியமான ஒன்று என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ், டைம், பேஷன்ஸ், இதெல்லாம் அவன் கத்துக்கணும். இதெல்லாம் எங்க கத்துக்க முடியும் அப்படின்னா கிளாஸ் ரூம்ல மட்டும்தான் கத்துக்க முடியும். இதெல்லாம் யாரு தான் சொல்லி தர முடியும்? 6 months நீங்க அவங்களோட டிராவல் பண்றீங்க இல்லையா ஒரு சப்ஜெக்ட்ல, நீங்க மட்டும்தான் உங்களுக்கு சொல்லி தர முடியும். ஸோ வித்தவுட் யூ த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் cannot learn anything. நம்ம எல்லாரும் சப்ஜெக்ட்ல வந்து பாஸ் பண்ண வைக்கிறதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. நீங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல பார்த்துருப்பீங்க. கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 10th 12th எழுதுறாங்க. அவங்க எல்லாம் எல்லா சப்ஜெக்டும் டீச்சர் நடத்தி புரிய வச்சு படிச்சு எழுதுறாங்களா? கண்டிப்பா கிடையாது. அவங்களுக்கு கோனார் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தமிழ் நோட்ஸ் இல்ல ஏதோ ஒரு கைடு, அந்த கைடு இருக்கும், அதை பார்த்து அவன் படிச்சு மனப்பாடம் பண்ணி எழுதிட்டு இருக்கான். அதுதான் நீங்களும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. உங்களுடைய சப்ஜெக்ட்ல நோட்ஸ் கொடுத்துடுறீங்க, இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சொல்லிடுறீங்க, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் இதுதான் சொல்லிடுறீங்க. அப்புறம் இதுக்கு மேலே அவன் பாஸ் பண்ணலன்னா அவன் கடைசியில் வேஸ்ட். ஓகே, ஸோ இந்த விஷயங்கள் செய்யறதுனால அவன் பாஸ் பண்ணால் அவனுடைய லைஃப் நல்லா இருக்குமா அப்படின்னா இட் won't be. அவனுடைய லைஃப் நல்லா இருக்கணும் நம்ம நினைச்சோம்னா he has to practically learn and practically implement. நாம ஏன் இதை படிக்கிறோம், நம்ம படிக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட் இருக்குன்றதை தெரிஞ்சு படிக்கணும். அது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கும் போதே தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஐ திங்க் எஸ்பெஷலி தேவாலயமால் பொறுத்த வரைக்கும் we have outcome based education இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த ஃபிளிப்டு லேர்னிங் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் மட்டுமே யூ கேன் ஏபிள் டு அச்சீவ் தி அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன். இஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை, இப்போதைக்கு பிரச்சனை இல்லை. அடுத்த 2 வருஷத்துல we will get NAC. அப்போ NACல என்டர் ஆகும்போது நாங்களும் இதை ஃபாலோ பண்ணிக்குவோம். பட் ஆனால் இன்னைக்கு நீட் ஆஃப் த ஹவர் யாருக்கு இருக்கு, அவுட்கம் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்றது இட் இஸ் ஃபார் TACW. ஸோ தே ஹாவ் டு ஆல்மோஸ்ட் தே ஹாவ் டு பி ஸ்டார்டட். ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும். இந்த அவுட்கம் அசஸ்மெண்ட் எல்லாமே நீங்கள் முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ அதில் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. இன்டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட், டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்லாம் இருக்கு. இந்த டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட்ல இந்த டெய்லி கிளாஸ்ல நீங்கள் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அசஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தடாலஜின்றது இட் இஸ் a very good and appreciated method by NAC. ஸோ NACே விரும்பக்கூடிய ஒரு விஷயம். நீங்கள் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது உங்கள் ப்ரெசன்டேஷன்ல செகண்ட் கிரைட்டீரியாவுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் போடும்போது we are following flipped learning அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலே they won't check your 5 questions. 5 questions செக் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸே இல்லை. That's very much important, the flipped learning. Okay, so try to implement it. Initially difficulties இருக்கும். Difficulties இல்லாம எந்த விஷயமுமே இருக்காது. There are a lot of things which starts with the difficulty. So எல்லாமே சொல்லுவோம் failure அப்படின்னு சொல்லுவோம். First attempt in learning அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கணும். So நம்ம ப்ராப்பரா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல அப்படின்னா அது என்னவாகும், ஃபெயிலியர் தான் ஆகும். So we have to learn from that. அதுல இருந்து லேர்ன் பண்ணுங்க. We have to implement again. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் வராது. சார் இன்னைக்கு எவனுமே வீடியோ பார்த்துட்டு வரல, பரவாயில்ல, அடுத்த நாளும் அதே நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன், அடுத்தடுத்து நம்ம பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னவாயிடும், இட் கெட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கண்டிப்பாக ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கும், இல்லாமல் இருக்காது. எந்த ஒரு ப்ராசஸ் நீங்கள் புதுசாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது என்னவா இருக்கும், ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கும் தான். டினாமினேஷன்ஸ், அதாவது டிமானிட்டைசேஷன் பண்ணும்போது எல்லாரும் எப்படி இருந்தது, டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணோம். அதுக்காக கவர்மெண்ட் ஹஸ் நாட் withdrawn the process, it's implemented. The same thing we have to implement. Even though there are difficulties, we have to implement it and we have to make them to practice it.
ஸோ எவ்ரிடே நீங்கள் கிளாஸ் வரும்பொழுது நீங்கள் வீடியோவை பார்த்துட்டு தான் வரணும் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. இஃப் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் உங்களுடைய இன்டர்னல் காம்பனன்ட்ஸ்லேயே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் ஃபிக்ஸ் 10 marks ஃபார் த குவிஸ் விச் வாஸ் ஆஸ்ட் ப்ரியர் டு த கிளாஸ். ப்ரீ அசஸ்மெண்ட் குவிஸில் வந்து என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் 10 marks வந்து அதுக்கே நீங்கள் அலாட் பண்ணலாம். 25 marks உங்களுக்கு இன்டர்னல் மார்க் இருக்குது, அதில் ஒரு 10 marks அல்லது 5 marks ஃபார் த ப்ரீ குவிஸ் அப்படின்றத இன்டர்னல் போர்டில் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். That you have to decide, the board has to decide, that they can decide and give weightage for the quiz. இப்போ நம்ம சிஏ வைக்கிறோம், சிஏல எவ்வளோ பேர் படித்து எழுதுறாங்கன்றது நமக்கு தெரியும். சொந்தமாக எழுதுறது தான் நிறைய, 90% சொந்தமாக எழுதுறாங்க. அதை நம்ம படித்து பார்த்துட்டு we get headache. ஒரு சப்ஜெக்டை படித்து திருத்தி முடிச்சதுக்கப்புறம் நமக்கு தலைவலி வந்து கேன்டீன் போய் டீ சாப்பிட்றது தான் நிறைய இருக்கும். ஸோ அதுக்கு பதிலாக வெயிட்டேஜை குறைச்சி யூ கேன் கிவ் ஃபார் த டெய்லி அசஸ்மெண்ட்ஸ். டெய்லி அசஸ்மெண்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க, then automatically the students will fall in line. So that's a several practices has to be followed. நீங்க நிறைய restrictions பண்ணனும், நிறைய strictness கொண்டு வரணும். Those things has to be followed to implement the flipped learning among the students. So all videos பொறுத்த வரைக்கும் videos review பண்ணனும். அது there is a separate form, separate process that will be created by management. They will review the videos and they will observe the videos. That's a separate process that they will take care. So as a faculty we must ready to prepare the content, entire content in advance to the semester. இப்போ செமஸ்டர் வந்து 19 ஜூன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களுடைய பிபிடி ப்ரெசன்டேஷன்ஸ்லாம் எப்போ ரெடியாக இருக்கணும், 18th ஜூன் அப்படின்னும் போது it should be available in your learning management system for the 5 units if it is a video or a PowerPoint presentation. So everything should be ready. It should be observed, assessed, everything will be done before the starting date of the college. That only gives you to a success. அப்போ தான் உங்களால் வந்து பெருமையாக சொல்ல முடியும், so we are ready for flipped learning அப்படின்றத சொல்ல முடியும். Okay, so if you have any doubts, please ask. உங்களுக்கு ஏதேனும் டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்டுக்கலாம். ஸோ ஃபிளிப்டு லேர்னிங்கை வந்து ஷார்ட்டாக ஒரே வரியில் சொல்லணும் அப்படின்னா, நீங்கள் கிளாஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடியே பையன் படிச்சுட்டு வரணும். இது வரைக்கும் நம்ம வாத்தியார் தான் என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம், கிளாஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி படிச்சுட்டு இருப்போம். அப்படி கிடையாது. ஃபிளிப்டு லேர்னிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பையன் முன்னாடியே படிச்சுட்டு வந்துடணும். நீங்கள் போய் என்ன பண்ணுவீங்க, பையனை அசஸ் பண்ணுவீங்க. நீ படிச்சுட்டு வந்தியா, என்ன படிச்ச, என்ன தெரிஞ்சது உனக்கு, என்ன இதுக்கு என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்பீங்க. அதை பொறுத்து உங்களுடைய அடுத்த 10 minutes செஷன் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுவீங்க. கரெக்ஷன்ஸ், அது வந்து கரெக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான், இட் இஸ் நாட் லெக்சர். கரெக்ஷன்ஸ் முடிச்சிருவீங்க. 30 minutes என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் தான். அது எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி, அக்கௌண்டிங்காக இருந்தாலும் சரி, கம்ப்யூட்டராக இருந்தாலும் சரி, தியரி சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி, ஒன்லி ப்ராப்ளம் சால்விங். ப்ராப்ளம் சால்விங் முடிஞ்சது அப்படின்னா அதுக்கான டிஸ்கஷன்ஸ், அதுக்கான ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த 30 minutesல முடியும். முடிஞ்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் 5 minutes ஒரு சம்மரி. அடுத்த கிளாஸ்ல நான் இந்த டாபிக் பார்க்க போறேன், இதுக்கான வீடியோ எங்க இருக்கு படிச்சுட்டு வாங்க, பிளஸ் இன்னைக்கு இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், இதெல்லாம் நீ வந்து ஹோம்ஒர்க்ல இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணு அப்படின்ற விஷயம் எல்லாமே என்னவாகும், லாஸ்ட் 5 minutesல முடியும். ஸோ உங்களுடைய 50 minutes will be packed like this. ஓகே, ஸோ தென் அடுத்த நாள் காலையில் கிளாஸ் உள்ள வரதுக்கு முன்னாடியே பையன் என்ன பண்ணிடணும், அதெல்லாம் சப்மிட் பண்ணியிருக்கணும், அதெல்லாம் நீங்கள் அசஸ் பண்ணிடணும். இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா டைமில் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம். ஸோ பையன் வீட்டில் செய்ய வேண்டிய விஷயம், உங்களுடைய கிளாஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி முதல் நாளே அந்த டாப்பிக்கை படிச்சுட்டு வரணும். அடுத்த நாள் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஹோம்ஒர்க்கையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வரணும். இதுதான் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் செய்யக்கூடிய ஒர்க். ஸோ கிளாஸ் ரூம் இஸ் நாட் யூஸ்டு ஃபார் டெலிவரி. கண்டென்ட் டெலிவரிக்கு நம்ம கிளாஸ் ரூம்ஸை யூஸ் பண்ணலை. நாலேஜ் ஷேரிங்காக மட்டும்தான், ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கிளாஸ் ரூமை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க். நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான். இப்போ நீங்கள் சிம்ஸ் இருந்தும் நம்ம கிளாஸில் போய் ப்ரெசன்டேஷனை போட்டுட்டு அந்த டாப்பிக்கை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். 30 minutes இல்லை 40 minutes நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம், பிபிடியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம், கரெக்டுங்களா? பட் இங்கே அந்த எக்ஸ்பிளனேஷனே கிடையாது. பட் அதில் வந்து நீங்கள் சீரியஸாக எடுத்துக்கல, அதை நீங்கள் சீரியஸாக எடுத்துக்கல, பட் அதை சீரியஸாக எடுத்து நம்ம செய்வோம். ERP-க்குள்ளேயே சேர்ந்தது மேம். பட் ஆனால் நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. உங்கள் கிளாஸில் போயிட்டு அந்த பிபிடியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பீங்க, அந்த பிபிடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டீங்க, அதுக்கு பதிலாக உங்கள் ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுவீங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன டாபிக் ரீசெண்டாக கடைசியாக எடுத்தீங்க? ஸோ டேட்டா மைனிங் தியரட்டிக்கலாக டீச் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா? அதில் வீக்கான்ற டூல் யூஸ் பண்ணீங்களா? அந்த லேப் டூலை வந்து நீங்கள் கிளாஸ்லேயே செய்வீங்க. அந்த அல்காரிதம் ஒன்று இருக்கும் டேட்டா மைனிங்ல, ஒரு ரெக்கர்சிவ் அல்காரிதமோ அல்லது வந்து ஏதோ ஒரு அல்காரிதம், அந்த அல்காரிதத்தை கிளாஸ்ல அந்த ஸ்டூடெண்ட் வீக்கா டூல்ல ரன் பண்ணும்.
ஆமாம், பண்ணி காமிக்கணும். ஐடிஎல்ல வராது. கிளாஸ் ரூம்ல நீங்க ஸ்டூடெண்ட்டை செய்ய வைக்கணும். நீங்க ஒரு அல்காரிதம் டீச் பண்றீங்க, அல்காரிதம் பிபிடியா போட்டு வச்சிருப்பீங்க, அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வீட்லயே படிச்சுட்டு வந்துருவாங்க. அந்த அல்காரிதத்தை கிளாஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ரெகுலர் டீச்சிங் கிடையாது. நம்ம அந்த ரெகுலர் டீச்சிங்கே மறந்துடணும். அதனால தான் ஃபிளிப்டுன்ற வேர்டே நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஃபிளிப்டு இன் தி சென்ஸ் அப்சைட் டவுன், என்டையர்லி டிஃபரெண்டா இருக்கும். நீங்க ரெகுலரா போய் டீச் பண்ற மாதிரியே கிளாஸுக்கு போகக்கூடாது. டீச்சர் நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு உள்ள போகணும். ஏன்னா பையன் எந்த கேள்வி வேணாலும் எங்க இருந்தனாலும் கேள்வி கேட்கலாம். அதெல்லாம் அடுத்த செஷன்ல நம்ம பேசுவோம். ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல இதெல்லாம் சொன்னோம் அப்படின்னாக்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அதனால தான் நான் பையன் என்ன மாதிரி கேள்விகள் கேட்பான்றதெல்லாம் நான் பேசவே இல்லை. ஜஸ்ட் ஓவர்வியூ, வாட் இஸ் ஃபிளிப்ட் லேர்னிங் அப்படின்னா என்னன்றதை மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன். இது நிறைய மெத்தடாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ வாட் டீச்சர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன, ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன, டீச்சர்ஸ் வந்து எப்படி அப்ஃப்ரண்டா வரணும் அப்படின்றது இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. ஸோ டீச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரோலே மாறிடும். வி ஆர் நாட் கோயிங் டு பி அ லெக்சரர் அப்படின்ற ஒரு ரோலில் இருந்து ஃபெசிலிட்டேட்டர் அப்படின்ற ரோல் வரும். ஃபெசிலிட்டேட்டர் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணுவோம், அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல பையன் படிச்சுக்குவோம். அதுதான் ஃபெசிலிட்டேட்டர் சொல்லக்கூடிய ரோல். ஓகே, ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று சொன்னோம் இல்லையா, அந்த ஸ்டோரியோட முடிச்சிடுவோம். 4:30 ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ ஒரு ஸ்கூலில் இன்ஸ்பெக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி ESASC அண்ட் சென்ஸ்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஸ்டோரி, அதனால அவங்களாம் அமைதியாக இருந்துடலாம். ஸோ ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் நடக்குது. அது ஸ்கூல் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல். ஓகேங்களா, அந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷனுக்காக ஒரு சார் வர்றாரு. அப்போ அந்த கிளாஸில் ராமாயணத்தை பற்றி போர்டில் எழுதி இருந்தது. அப்போது கேட்குறாரு, ஜென்ரலாக வந்து ஈஸியான கேள்வியாக கேட்க வேண்டாம், கொஞ்சம் சுற்றி வளைச்சி கேட்கலாம், இந்த பசங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்றத பார்க்கலாம் அப்படின்றதுனால ஜனகரோட வில்ல உடைச்சது யாருன்னு சொல்லி வந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃபீஸர் இந்த கேள்வி கேட்குறாரு. ஜனகருடைய வில்ல உடைச்சது யாரு அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ ஒரு பையன் எந்திரிச்சு, சார் எனக்கு தெரியாது சார், நான் எதுவும் பண்ணல சார் அப்படின்ட்டான். ஸோ அவனுக்கு என்ன நினைச்சிட்டானுங்க, ஏதோ பொருளை உடைச்சது நம்ம தான் சொல்லி நம்மளை கேட்குறாங்கன்னு நினைச்சு அந்த பசங்க எந்திரிச்சு அப்படி சொல்லிட்டாங்க. உடனே அங்கே இருந்த டீச்சரை பார்த்து அந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃபீஸர் கேட்குறாரு, என்ன சார் இப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு. சார் இந்த பசங்க வால் பசங்க தான் சார், இவங்க உடைச்சாலும் உடைச்சிருப்பாங்க, நான் விசாரிச்சு சொல்றேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டார். அவருக்கும் கேள்வி புரியல. ஓகேங்களா, அடுத்தது சரி, இவர் கோபமா அங்கேருந்து வந்துட்டு ஹெட் மாஸ்டர் ரூம் போறாரு. சார் இந்த தமிழ் வாத்தியாரே இப்படிதான் சார், நீங்க எதை கேட்டாலும் இப்படிதான் அவர் சொல்லுவார், அவர் பொறுப்பாவே இல்லை, நான் அதை விசாரிச்சு உங்களுக்கு நான் வந்து லெட்டர் போடுறேன் சார். அவர் கேள்வியை கேட்குற, ஜனகரை வில்ல உடைச்சது யாருன்னு நான் கேட்குறேன், இந்த பசங்க இப்படி சொல்றாங்க. இதை கேட்டு இந்த வாத்தியார் வந்து நான் விசாரிச்சு சொல்றேன்னு அவர் சொல்றாரு. சார் நானும் அதே தான் சார் சொல்றேன், விசாரிச்சு சொல்றேன் சார் உங்களுக்கு, நீங்க போங்க அப்படின்னு. ஒரு பயங்கர டென்ஷன் ஆயிட்டார். ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு கேள்வி தான் கேட்டேன், இதுவே உங்களுக்குலாம் தெரியல அப்படின்ட்டு நேராக அவருடைய ஹையர் அஃபீஷியலுக்கு ரிப்போர்ட் பண்றதுக்காக போயிட்டார். ரிப்போர்ட் பண்ண போனப்ப அங்க அவர் கேட்கிறாரு, என்னப்பா ரொம்ப கோபமா இருக்க, என்னாச்சு அப்படின்றாரு. அவர்கிட்ட அதே எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு, ஜனகரோட வில்ல உடைச்சது யாருன்னு நான் கேட்டேன், அது அந்த பசங்க இப்படி சொன்னானுங்க, அதுக்கு இந்த வாத்தியார் இப்படி சொன்னார், அதுக்கு இந்த ஹெட் மாஸ்டர் இப்படி சொல்றாரு. அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா, உனக்கு வேற வேலையே இல்லையா, போனோமா போய் இன்ஸ்பெக்ஷன் பார்த்துட்டு வருவோமான்னு விட்டு யார் எதை உடைச்சா உனக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி சிஇஓ கேட்டார். சரி, இவருக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டார். டைம் ஆயிடுச்சு, வீட்டுக்கு போயிட்டாரு. வீட்டுக்கு போனதும் ஒய்ஃப் கிட்ட கேட்குறாங்க, என்னங்க இன்னைக்கு இவ்வளோ கோபமா மூட் அவுட்டா இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ அவர் சொல்றாரு, இதே கதையை திரும்ப சொல்றாரு, ஜனகரோட வில்ல உடைச்சது யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். இதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் பதில் வந்தது, யாருக்குமே புரிஞ்சுக்கிற தன்மையே இல்லாமல் போயிடுச்சு இப்போ அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு. அதுக்கு அவங்க ஒய்ஃப் சொல்றாங்க, இதுக்கு போய் எதுக்கு நீங்க அவங்களுக்குலாம் கேட்குறீங்க, எங்கிட்ட கேட்டால் நான் சொல்லியிருப்பேன், நம்ம ஊர் கருப்புசாமி செட்டியார் தான் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. எனது கருப்புசாமி செட்டியாரா அப்படின்னு அவங்க கேட்க, அவங்க சொல்றாங்க, போன வாரம் நடந்த தெருக்கூத்துல வந்து கருப்புசாமி செட்டியார் தான் ராமர் வேஷம் போட்டாரு, அதனால அவர் தான் ஜனகருடைய வில்ல உடைச்சாருன்னு அவங்க சொல்றாங்க. அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்தில் அங்கே பையன் வரான். பையன் உள்ள வந்துட்டு அவங்க பேசிட்டு இருக்கிற கான்வர்சேஷனை கேட்டு, ஏன்பா அது லவ குஷாவுடைய அப்பா தானப்பா உடைச்சாரு அப்படின்னு அவன் சொல்றான். ஜனகருடைய வில்ல உடைச்சது லவ குஷாவுடைய அப்பா அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை கேட்டு அங்க வீட்டு வேலைக்காரமா அங்கேருந்து வருது, அது சொல்லுது, இல்லைங்க அது லக்ஷ்மணனுடைய அண்ணன் உடைச்சதுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதுல 4 ஆன்சர் வந்திருக்கு இல்லையா, கருப்புசாமி செட்டியார் வந்திருக்கு, லவகுசாவுடைய அப்பா வந்திருக்கு, அண்ட் தென் லக்ஷ்மணனுடைய அண்ணன்றது வந்திருக்கு. இதுல எது கரெக்டான ஆன்சர்? உங்களுக்கான क्वेश्चन, எது கரெக்டான ஆன்சர்? நீங்க செஷன் அட்டெண்ட் பண்ணலையோ? சரி,
கண்டிப்பா இல்ல, ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் கரெக்டான ஆன்சர். அவர் சொன்னது போல லக்ஷ்மணோட அண்ணன் தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஏன்னா லக்ஷ்மணோட அண்ணனா இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் அந்த ஜனகருடைய வில்ல உடைக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் தான் அவர் கல்யாணம் பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் தான் என்னாச்சு, கருமசாமி செட்டியார் வேஷம் போட்டாரு. ஸோ அதனால கரெக்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னாக்கா லக்ஷ்மணோடைய அண்ணன். ஸோ இந்த கேள்வி எதுக்காக, இந்த இடத்துல கதை எதுக்காக அப்படின்னா, நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி இருக்குன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஆன்சரா இருக்குமோ, இதுதான் ஆன்சரா இருக்குமோ, நம்ம எல்லாமே யூகம் பண்றோம் இல்லையா? அப்படி இல்லை, கரெக்டான ஆன்சர் ஒன்று தான். அது சொல்றதுக்கான நிறைய விதங்கள் இருக்கும், நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற விதங்கள் இருக்கும். நம்ம கிளாஸ்ல டீச் பண்றோம், ஒரு சப்ஜெக்ட் டீச் பண்றோம், கிளாஸ்ல டீச் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம வெளியில போயிடுவோம். ஆனா பையன் அதை எப்படி எடுத்துக்கிட்டான், அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டான்ன்றதை நீங்க அந்த கிளாஸ் முடியும் பொழுதே அசஸ் பண்ணால் மட்டுமே உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், அவுட்கம் கரெக்டா இல்லையான்னு தெரியும். நீங்க உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை கரெக்ட் பண்ண முடியும். நீங்க விட்டுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு அடுத்த ஒரு வாரம் கழிச்சு சிஏ எக்ஸாம் வச்சிங்கன்னா அதில் முட்டை மாதிரி தான் பையன் வாங்குவான். ஏன்னா அவனுக்கு புரியாது, சப்ஜெக்ட் புரியாது, என்ன எழுதணும்னு தெரியாது. நீங்க கொடுக்குற நோட்ஸ் அப்படியே வாங்கி எடுத்து வச்சிருவான், அவன் எடுத்து மனப்பாடம் பண்ணி அப்படியே எழுதிட்டு வந்துடுவான், அவ்வளவுதான். அதுதான் அவனுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். ஸோ த அவுட்கம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்ன்ற விஷயம் பையனுக்கு ரீச் ஆகணும். அது அவனுக்கு கரெக்டாக வந்து அதை ப்ரெசென்ட் பண்ண தெரிந்தால் we are succeed in our profession. So we are doing a profession as a noble profession. நம்ம செய்யறது எல்லாமே என்ன, நோபல் ப்ரொஃபஷன் சொல்லுவோம். என்ன ரீசன்னால அப்படின்னா, நம்மலாம் வந்து கீழே இருந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஏற்றி விடக்கூடிய ஒரு ஏணிப்படிகள் மாதிரி நம்மலாம். we are uplifting our students. நம்ம நல்ல நாலேஜ் கொடுத்து அவங்கள ஒரு அப்லிஃப்ட் பண்ணால் மட்டுமே அதில் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். நம்மளால ஒரு 4 பேர் ஃபெயிலியர் ஆனால் கண்டிப்பாக அது என்னதான் ஆகும், நமக்கு டிசாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் வரும். ஸோ ஆல்வேஸ் பி satisfied in our profession by uplifting our students. Okay, so always assess the outcome of the students at the end of each and every session. Subject முடியும் போது outcome பார்க்கிறது அது நாக்குக்காக, every session outcome பார்க்கிறது flip learning காக. So always assess our students learning, then only we will be succeed in our life. Every day நம்மளும் ஒரு satisfied-ஆன ஒரு நிம்மதியான தூக்கத்தை தூங்க முடியும். Okay, so thank you for giving the opportunity. So if you have any doubts, you can send a mail to principal@esasc.in, or you can call me at number 9894019851. So 9894019851. Okay, so you can send any message or anything. I will clarify the doubts if I have time. Time கிடைக்கும் போது நான் ரிப்ளை பண்றேன். Okay, so thank you for the session.